Sri Pati Garu. Sir, we are very much impressed by the title given by you, and we are curiously and eagerly waiting to listen from you. మీరు కళలు నిజం చేసుకోండి. మీరు ఏ స్వప్నాలైతే కంటున్నారో విద్యార్థులారా, మీ స్వప్నాలను తీర్చుకోవడానికి విశ్వవిద్యాలయం మీ వెంట ఉన్నది. విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు మీతో ఉన్నారు, విశ్వవిద్యాలయం సిబ్బంది మీతో ఉన్నారు. మీరు కన్న కళలు నిజం చేసుకోండి, మీ తల్లిదండ్రులు పెట్టుకున్నటువంటి ఆశలు నిజం చేసుకోండి అని ఒక కొండంత అండను విశ్వాసాన్ని ఇస్తున్నటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ గారు చేసినటువంటి ప్రోగ్రాం మనందరికీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఎంత మాట్లాడుతున్నారు ఏదైనా ఉండదు జీవితంలో. అల్టిమేట్ గా మనకు కావాల్సింది ఏదంటే మజా. చేయలేదు, this is a fundamental principle. Okay? And every good thing we should learn to celebrate. Degree అయిపోయిన తర్వాత మంచి పని చేస్తున్నారు. డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత 3 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, డిగ్రీ పని చేస్తున్నాం అనుకుంటారు. డిగ్రీ అయిపోతుంది, డిగ్రీ చేయకపోతుంది, మరి సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం. అది ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత చూడాలి. There is no end. So first thing we have to learn in our life is to celebrate. Celebrate good day for the program. Program intention ఏంటో పర్పస్ ఏంటో మీకు తెలుసు. సో పెయింట్ యువర్ డ్రీమ్స్ అనే టైటిల్ మా బాబు సజెస్ట్ చేశారు. గూగులింగ్ చేసి we have gone to all the possible names. He said paint your dreams. Wow! Get along with that? I'm really very happy to see this name. ఇద్దరు మా పాపలు కూడా ఇద్దరికి ప్రైవేట్ చేయండి, because it is your generation. I want to talk to, listen to, and I want to spend some time with them. So blooming birds అని మా పాప సైన్స్ చేసింది. పిల్లల్ని పూర్తిగా విడిసేయడం లేదు అని సెటిల్ కాదు. సీరియల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెటిలింగ్, బట్ యు ఆర్ గ్రూమింగ్, యు ఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ గ్రూమింగ్. సో అందుకోసం గ్రూమింగ్ బర్డ్స్ ఆర్ నౌ దేర్. అందుకోసం బోత్ నేమ్స్ ఐ హావ్ గివెన్ దేర్. స్కూల్ చదివాను, జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో చదివాను. At each stage of my life. Is it okay for you? And we'll also discuss what happens in our life right from childhood. What is happening, what actually happens, why we have dreams, but those dreams will not be able to realize. Why this is happening? ఒకవైపేమో మనం సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ని లైఫ్లో చూస్తాం. ఇట్ మే బి అబ్దుల్ రెహమాన్, maybe Sachin Tendulkar, it may be Abdul Kalam, it may be Dr. Baba Sahib, it can be Adi Shankaracharya. We still study about their lives. We call them celebrities. We go through the messages given by them. We try to follow them. Why we follow them is a question mark we should ask ourselves. What is the difference between the people who have made success in life and who have not made? Of course, what is success? It's very sadhishnate. There is nothing, defined what is success. జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరితోని నేను ప్రేమగా ఉంటాను. I love everybody. It is also success. If you are able to do it, you should be able to love everybody. Then you are successful in life. That is your desire. So when you want to define life, when you want to define your own success for your own life,
ఎందుకంటే nobody else can define your definition of success. సో మన లైఫ్ యొక్క సక్సెస్ మనం డిఫైన్ చేసుకోగలం. ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us is a brand, just like a Bata. మీ పేరు డాక్టర్ పున్నయ్య. We are all born with same mind, same intelligence. మనం అనుకుంటా ఉంటాం వాళ్ళు బాగా ఎదిగినారంటే వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఐక్యూ ఉండొచ్చు. నో, ఇట్స్ నాట్ ట్రూ. It is not true. That level they have high levels of IQ. Sachin has very high level of IQ. Maybe. So you feel that those who have high IQ can become a good cricketer? That is influence your brain. It's not true. Sachin Tendulkar is also like us. Why Sachin Tendulkar cricket lover? Cricket Sachin hero kada? Hero na kada? Okay. Let me tell you when Sachin was born as a star. When Sachin was born as a star. It was 89. Maybe it is Adapter Srikanth, Azharuddin, Radharna. Bhusha Srikanth to your captain number. Fifth day, test match is coming to end, and by and large it is decided that India is defeated. That was the stage of the match. And if India, if some miracle can happen, then the match can be only draw, that's all. They cannot win. That was the stage on fifth day. One boy, two young boy, that's the 16 years old boy. He came with bat and entered the crease. Adalo Madu, Sidhu chromatic test hour. He joined. Bowler was Vokalinis. That's all. That was the scenario. 150 kilometer speed of the ball. Very, very fast pitch. Taka, andar padipotha unnaru batsman. That was the stage when this young boy entered the crease. First ball, it was a bouncer. It has hit face of the young boy. మొత్తం ఇక్కడ దెబ్బ తాకింది, రక్తం బట్టల మీద రక్తం, గ్లౌస్ మీద రక్తం, everywhere blood was there. That was the condition of the boy. Everybody was cursing. India Pakistan match, entire world is watching this match, final, last day. అరే ఇంత అందరు లేడీస్ అయితే ఏవడం మొదలు పెట్టారు. అంటే ఇంత చిన్న పిల్లగాని ఆడించడం అవసరం? అసలు 16 ఏళ్ళ లేవు పిల్లగాడికి ఇతన్ని ఆడించడం అవసరమా, ఇప్పుడు బ్యాటింగ్ పంపడం అవసరమా అని అందరు బాధపడుతూ ఉన్నారు. దట్ వాజ్ ది సినారియో. వెంటనే ఎవరు వస్తారు కదా ఫిజియోథెరపిస్ట్, దే కేమ్ విత్ ఎ స్ట్రెచర్, దెన్ కాటన్ పెట్టి ఊరు పెట్టి బ్లడ్ అంతా అద్దడం మొదలు పెట్టారు. దెన్ సిద్ధు టోల్డ్ హిమ్, మరి బాబు నువ్వు వెళ్ళు, కాస్త రెస్ట్ తీసుకో, రిటైర్డ్ హర్ట్ లాగా ఉండు, వెన్ ఎవర్ యూ ఫీల్ గుడ్ యూ కమ్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ జాయిన్ ది బ్యాటింగ్. సో ఆల్మోస్ట్ ఇట్ వాస్ డిసైడెడ్ దట్ Sachin will leave the field. But somehow that moment of time it didn't happen. What he said? My Kerala. Sachin said he did not leave the field. He said my Kerala. There was no answer to you. He was allowed to bat. Next ball, Wakar wanted the penalty. Wakar is 150 kilometer speed. 4. Choka. Sidhu. It was a historic match, but that day Sachin was born as a star. Sachin was there. He was there. What happened?
ఒకవేళ సచిన్ కనుక వెళ్ళిపోయేటుంటే అసలు సచిన్ మన ఇప్పుడు 100 సెంచరీస్ చేసిన సచిన్ మన మధ్యలో లేకపోయాడు. దట్ మూమెంట్. సో ఇన్ ఎనీబడీస్ లైఫ్ one moment is enough. One decision at one moment is enough to change one's life. అందుకోసమే it is called bouncing back. He fell, but he bounced back. He took it as a challenge. ఎవరైనా సరే మనము మన లైఫ్ని ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుంటే దట్స్ హౌ వి కెన్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. అదర్వైజ్ చచ్చిపోయారంటే పిల్లలు కానీ బాబు కానీ ఫస్ట్ చనిపోయారంటే. సో వెన్ వీఆర్ బోర్న్ వి వీప్ డజంట్ మ్యాటర్. పెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో లైఫ్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఏ పెయిన్ ఇన్ మై ఆర్గాన్ హ్యాండ్, ఇట్ మీన్స్ దట్ దెర్ ఇస్ a life in my hand. If there is no pain in the hand, it is dead. Yes or no? This pain level is paralyzed. If there is no pain here, it is paralyzed. It is bound to be there. But how we tune ourselves to that pain and overcome the pain, and how we take that pain or weakness as our strength is the question. క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్, ఒక చిన్న గ్రామం, వాళ్ళిద్దరు ఊరు బయటికి ఆడుకున్నారు వెళ్ళారు. ఊరు బయట చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోయినారు, గ్రామానికి చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోయినారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అతను ఇక్కడ కూర అంటాం కదా, బావిలో కూర ఏమంటాం, ఓకేనా? ఓకే, తెలంగాణ పర్యటనలో కూర అనేవారు. ఓకే, కూరను తీసుకెళ్లి తాడుతో సహా బాగా విడిచిపెట్టేశారు చిన్నపిల్లలు. అతను పెద్దబ్బాయి ఆ కూరను పట్టుకున్నాడు. పట్టుకున్న తర్వాత 8 years back ఇమాజిన్ లాగడం మొదలెట్టాడు. అల్టిమేట్లీ ది 12 years బాయ్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది వెల్. ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరు కౌగిలించుకున్నారు, ఏడ్చుకున్నారు, అంతా చేసి పల్లెటూళ్ళకి వెళ్ళారు. వెళ్ళిన తర్వాత వాట్ ఇస్ ద డిస్టర్బెన్స్, బాబు బాబు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, మోసుకెళ్ళాల్సిందే. సో ఊళ్ళోకి వచ్చిన తర్వాత ఊళ్ళో అంతా ఇలా ఎలా జరిగింది, హౌ ఇట్స్ పాసిబుల్, అసలు నమ్మలేదు కథ. 8 ఏళ్ల పిల్లాడంటే 12-13 ఏళ్ల పిల్లాడంటే చాలా హెల్తీ బాయ్, ఈ కెనాట్ లిఫ్ట్ దట్ బాయ్. కూరలో నీరు, దాంతో పాటు ఈ 12 years బాయ్. దే థాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ అండ్ దే డిడ్ నాట్ బిలీవ్ దిస్ చిల్డ్రన్. ఆ ఊర్లో ఒక పెద్ద మనిషి, నో 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 మీరు అర్థం చేసుకోరండి, వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ స్పీకింగ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. వాళ్ళు ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రూ ఇన్సిడెంట్, వై ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే, now this is the analysis which has been made. ఒకవేళ ఆ పరిస్థితిలో ఎవరైనా చుట్టూగా మనుషులు ఉండబడితే ఏమవుతుండే అనేది మొదటి ప్రశ్న. ఏమవుతుండే? ఏం చెప్పారు వీళ్ళు? పూర్వం అలా చేసేవాళ్ళు అసలు వీళ్ళు నాటలో, అరే నీకేం చదువు అవుతుందా, చిన్న వేరేంత లేవు, నువ్వు చటాకంత లేవు, నువ్వు వాడిని మీదకి వెళ్తావా? దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ which would have obstructed that small boy to take him out. And second factor, the boy himself, he might have thought he will not be able to take out that boy. So these are the two important factors in our life which become obstacles in our growth and development, in developing confidence. చిన్నప్పటి నుంచి ఇదే మనకి చుట్టూ వాడు ఏదైనా చేస్తా అంటే నీకేం సాధన అవుతుంది, నీకు రాదు.
అప్పుడు కెమెరా పడతాడు పిల్లాడు ఫోటో తీస్తున్నాడు. సో నీకు ఎక్కడ వస్తుంది కెమెరా పక్కన వి స్టంప్ హిమ్ రైట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్. సో చుట్టూగా ఉన్న వాళ్ళందరూ దే కన్స్ట్రక్ట్ ఏ వాల్. దే విల్ నాట్ అలో ది చైల్డ్ టు గ్రో. దిస్ హ్యాపెన్స్ టు ఎనీవన్ ఆఫ్ us. So the second is we develop in our own self. One wall we construct ourselves. These are the two factors. I cannot learn mathematics. I cannot speak English language. My memory is poor. నేను ఎక్కడో అడవిలో పుట్టాను, ట్రైబల్ కాలనీలో. నేనైతే డెవలప్ అవుతాను? నేను ఎక్కడో దళిత్ వాళ్ళలో. ది వాల్స్ వి కన్స్ట్రక్ట్ ఇన్ అవర్ మైండ్స్. సో మనం గోడలు కట్టుకుంటాము. ఇక ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేదంతా పట్టించుకుంటాం. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు బ్రేక్ దీస్ టూ వాల్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ఇండిపెండెంట్లీ గ్రో. ఒకసారి మనం అనలైజ్ చేసుకుంటాము. సపోజ్ అబ్దుల్ కలాం పుట్టాడండి. అబ్దుల్ కలాం పుట్టాడు. పుట్టగానే ఎవరైతే ఆయా ఉందో, నర్సు ఉందో, వాళ్ళ తల్లికి ఇవో ఈయన ప్రెసిడెంట్ కాబోతున్నాడు, సైంటిస్ట్ కాబోతున్నాడు జాగ్రత్త చెప్పిందా? సచిన్ పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ ఆయ గారిని, నర్సు గారిని వాళ్ళ మదర్ కిసు వీడు 100 సెంచరీ కొడతాడు జాగ్రత్తగా చూసుకొని చెప్పిందా? చెప్పలే. Why he has become Sachin Tendulkar, he has become a star, and why we are able to become a star. So one point I draw your attention, that IQ levels are same only for every human being who is born on this earth. Same mind, same IQ. We talk of some Newton, Einstein, వాళ్ళది 150 ఉంది, 200 ఉంది. సౌత్ కొరియా దగ్గర 210 ఉంది. ఐక్యూ స్కోర్ విల్ గివ్. ఇట్స్ ఓకే. దేర్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్స్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. బట్ బై అండ్ లార్జ్ దోస్ హూ హ్యావ్ బికమ్ సెలబ్రిటీస్, మనం వాళ్ళని చూసి we want that we should become like that. We dream that I should become a Abdul Rahman, I should become a Sachin Tendulkar, I should become a Vivekananda. ఏదైతే అనుకుంటా ఉన్నారో they are also born like you. Every one of you, we don't know. There is a point of life in anybody's life that it will turn. Only difference is, if I compare magnetized steel and non-magnetized steel, ఒక చిన్న స్టీల్ ముక్క ఒకవేళ మ్యాగ్నటైజ్ అయి ఉంటే ఆ స్టీల్ ముక్క, ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ 12 times its weight. It will attract 12 times its weight. If it is not magnetized, it cannot attract its own weight. So whether you will remain as demagnetized steel piece or magnetized steel piece, this is the choice. This is the choice before all of us. Whether we want to be magnetized steel piece or just demagnetized. Without desire, without belief in ourselves, without self-confidence, without learning anything, we remain as non-magnetized. Please remember, once you get magnetized, nothing is required. ఈ భూమి మీద ఏ విత్తనం వేసినా పెరుగుతుంది. అది కలుపు అవుతుందా, పెద్ద వృక్షం అవుతుందా అనే దాన్ని బట్టి దాని ఫర్టిలిటీ మీద, అంతేనా, ఫర్టిలిటీ మీద సీడ్ బట్టి ఆధారపడుతుందా లేదా? ఎవ్రీ ట్రీ యూ సీ హియర్ ఈస్ grown from a small tree made in ourselves. That is the seed which is required. And the fertile land is nothing but desire. Unless we have a strong desire, we will not grow in life. So if you want to grow in life, if you have a dream,
బట్ డోంట్ లివ్ ఇన్ డ్రీమ్స్ అండి. అబ్దుల్ కలాం సార్ ఏదో కళలో చెప్పాలని చెప్తా ఉంటాం, బట్ కళలో జీవిస్తే నథింగ్ విల్ రిమైన్. యు హావ్ టు డూ సంథింగ్ టు రియలైజ్ ద డ్రీమ్. There are two types of people in the society. One category we call it watchers. One category we call them performers. సచిన్ టెండూల్కర్ ఒక సెంచరీ కొట్టగానే బ్యాట్ మీద నిలిచేవాడు. ఆ బ్యాట్ మీద ఎంఆర్ఎఫ్ అంటుంది. ఏమంటుంది? ఎంఆర్ఎఫ్. సెంచరీ కొట్టిన తర్వాత ఒక 10 seconds he will wave like this. So సెంచరీ కొట్టాడు కదా, సంతోషంతో ఇట్లా వేవ్ చేస్తున్నాడు. After doing century, for waving just 10 seconds, he will earn 25 lakhs of money. మనం పొద్దున నుంచి సాయంత్రం దాకా మ్యాచ్ చూసుకుంటూ 250 రూపాయలు కేవలం జరగబడతాం. సో వి రిమైన్ మ్యాచెస్. సచిన్ టెండూల్కర్ BMW కార్లో తిరుగుతాడు, బెంజ్ కార్లో తిరుగుతాడు. సచిన్ నెక్స్ట్ ఏం కొట్టాడు అని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. వాడు ఏం కొట్టి నీకేంటి? వెదర్ యూ వాంట్ టు బికమ్ like Sachin Tendulkar and buy BMW, why not? That is the question we have to ask ourselves. Whether you remain as a just watcher, watching the performance of some other person, or just you become a performer. This is the choice. मनोज कुमार This go, maybe this go. मनोज कुमार ఎమోషన్ క్వశ్చన్ ఇంకా ఐక్యూ అంటే ఎమోషన్ క్వశ్చన్. Okay, good. What is it? చెప్పు అందరూ విందాము. We want to learn. I am also not aware. భావోద్వేగాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడం. Excellent. పుణ్యవర్ధన్ సంజయ్ తీసుకురా. Every moment of life. Excellent. ఎందుకంటే తెలంగాణ of course దాని గురించి చెప్పచ్చు, but he knows the concept. He mentioned one word, empathy. It is one component of EQ. One component of EQ. EQ లో there are 4 components. First component is self-awareness. ఏది అసలు మనం ఎందుకు ఆలోచిస్తాం, ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకుంటాము అనేది సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. మన గురించి మనం ఆలోచించుకునేది సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. దెర్ ఇస్ ఎ స్ట్రెస్, దెర్ ఇస్ ఎ పెయిన్. Okay, you distress yourself. No, it doesn't matter. Fail one time, it was a pass out. First class out. Gold medal is it doesn't matter. Coming out of stress is called self-management. Or, make a call and dream. You want to become something. You have passion to become something. Our passion to me, you chowtavu, vintavu. Every day you are working on this passion. That is also self-management. So self-awareness, to know what we are, self-management work. What should have passion? Never you cannot achieve anything in this world. You become magnetized, then only you can do something. Yes or no? Yes. Do you want to remain as demagnetized still, please, or magnetized? And those people who want to become like that, okay, let us think about it and let us generate some ideas. This is called churning of mind. Sirmandu Sarvam, Arpillai. చూడవాడు ఫెయిల్ వేసుకుంటూ వస్తున్నాడు. We market them. We make a joke of him. It is nothing but we don't have anything. ఏం చేయాలి? వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఫెయిల్ అయితే ఉన్నాడు కదా,
దగ్గర వెళ్తున్నామా? పోతే టెస్ట్ ఫైవ్ ఎగ్జామ్ మర్చిపోవాలి తెలుసు. ఫస్ట్ క్లాస్ పాస్ అవుతాం. We should give him back. Take him and take him along with you. That is called empathy. Empathy is very, very important word and that should be followed throughout our life only. When you combine all these things, self-awareness, self-management and empathy, ఈ మూడింటితో హెల్ప్తోని we build our human relations. That is called EQ. It is a very big issue in our society now. ఎందుకు కొట్టుకుంటా ఉన్నారు? ఒకే మతం వాళ్ళు షియాసిటీలో కొట్టుకుంటున్నారు, ఒక దేశం కొట్టుకుంటా ఉన్నారు, ఒక గ్రూప్ కొట్టుకుంటా ఉన్నారు, హిందూ ముస్లిమ్స్ కొట్టుకుంటారు, ఒక బీసీ ఎస్సీలు తరుకుంటారు. ఇట్స్ ఆల్ hatred. It is not having empathy for the other individuals. All human beings are there. We are born to same mother. Only one principle I tell you, you have to say in my presence, that will take care of all the problems. Because మనం ఏమనుకుంటామంటే అప్పుడప్పుడు మనం ఏం తెలియకుండా ఏమనుకుంటామంటే किस्मत है, किस्मत का खेल है बाबा, मैं क्या कर सकता हूँ? किस्मत का खेल है. Faith, we believe faith. What do you mean by believing in faith? అంటే నువ్వు ఎఫర్ట్ చేయవా? ఏం చేయక మొత్తం కిస్మత్గా వదిలిపెడతావా? సో యూ కెన్ ఎంటర్టైన్ ఆప్షన్, నో ప్రాబ్లం. But you have to exercise a choice whether you leave everything to Kismat, okay, you leave it, or you start changing your Kismat. Whether you will change your fate or just you leave it to fate, you decide. Then the consequences you have to bear. If you say that Kismat will decide, don't do anything, you will be like that. You will die like that. If you want to change, then change your kismat. Everything is there in our hand. We go for blame game. I am not responsible. We blame our mother, we blame our father, we blame our teacher. What is the use? Who is responsible for our life? If I am there, I am responsible for my life. Whether it is the success, happiness, for anything, you have to take responsibility of life. బాధ్యత తీసుకున్నారు మన జీవితం మీద. You feel responsible for your life. You cannot blame. బ్లేమ్ చేసి ఎంతకాలం బతుకుతావు? మీరు బ్లేమ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మీ రూమ్ లో కూర్చొని, ఇంట్లో కూర్చొని, యు ఆస్క్ ఫర్ కాన్షియస్. ఏదైతే వాట్ ఎవర్ బ్లేమ్ గేమ్ యూ ఆర్ డూయింగ్, నీకు నమ్మకం ఉందా? నీ కాన్షియస్ అదే చెప్తుందా? నేను వల్ల ఏం కాలేదు, ఏం కాదని ఎందుకు కాలేదు? అంతర్వాదన చేసుకున్నావా? ఇంట్రాస్పెక్షన్ చేసుకున్నావా? వీ వాంట్ ఏ గుడ్ ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ఎ కంపెనీ, వీ వాంట్ ఏ గుడ్ జాబ్. రోడ్ పేపర్లు చూస్తా ఉన్నాం, 2 కోట్లు చూస్తాం, 3 కోట్లు చూస్తా ఉన్నాం మన పేపర్లో. ఓకే, కానీ నాకు అది కాలేదే, నేను అవుతలేనే. బట్ వాట్ ఇస్ దట్ యూ హ్యావ్ డన్ టు బికమ్ దట్? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఏం చేస్తావు? వాడు ఉద్యోగం ఇవ్వాలి, వాడి ప్లస్ వెదర్ యూ కెన్ కమ్యూనికేట్. నువ్వు సరిగా మాట్లాడగలవా? నువ్వు ఏదైతే అనుకుంటున్నావో అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలవా? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్. హీ విల్ టెస్ట్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. వాడు కోట్ల కొద్ది కంపెనీకి ఉద్యోగం ఇస్తాడు. He will hire your services. He is buying your services. Why he should buy when you don't have confidence in you, when you don't have communication skill, when you don't have leadership qualities, you cannot work with people as a team. Why should I pay you salary? 1 crore, 1 lakh.
అండ్ వై షుడ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్? ఓకే, సో నువ్వది చేసావా, నువ్వది నేర్చుకున్నావా? ఇప్పుడు నేర్చుకున్నది మర్చిపో. యు స్టార్ట్ యువర్ జర్నీ నౌ. నథింగ్ హెస్ గాన్. లైఫ్ ఎప్పుడైనా మారచ్చు. యు స్టార్ట్ థింకింగ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ నౌ. I know in our society there is a serious problem in nurture. I'll tell you an example. పుట్టిన తర్వాత చిన్న పిల్లలు అనుకోండి, సపోజ్ అంటే హౌ వి గ్రో ఇన్ అవర్ హౌసెస్. మన మదర్ ఫాదర్ ఎట్లా పెంచుతున్నారు, నా బాబు అడుగులేస్తున్నాడు, నడుస్తున్నాడు, షీ ఫీల్ సో హ్యాపీ. వాడు నడుచుకుంటూ వచ్చి వాడికి మాటలు రావు. What he will do? He will cry. He will weep. Then mother will come. అప్పుడు తల్లి ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఏంద్రా నాన్న ఏమైంది, వాడికి మాటలు రావు అని చూపిస్తారు. అప్పుడు తల్లి ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఇదా మంచి బాబు, నా మంచి బాబు. అప్పటి ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది. వీఆర్ లాఫింగ్ ఇట్ అవుట్, బట్ దిస్ ఎ ప్రాబ్లం ఇన్ సైకాలజీ. అంటే మనం ఏం చెప్తున్నావు, యాజ్ ఎ మదర్ ఏం చేస్తున్నావు మనము? నువ్వు తప్పు చేసినావు, నువ్వు వచ్చి గుద్దుకున్నావు దానికి. బట్ వీఆర్ బ్లేమింగ్ దిస్. సో అప్పటి నుంచే మనం నేర్చుకుంటాం, అంత వయసు నుంచే మనం నేర్చుకుంటాం. కొద్దిగా ఇంకా పెద్దగానే ఉన్న గద ఇచ్చినానుకో, గద ఇచ్చినానంటే అని గద ఇచ్చి పెద్దలు కొట్టాం. స్టూడెంట్ లైఫ్ లో టీచర్ని కొట్టాలంటావు నువ్వు. సేమ్ ప్రిన్సిపల్ స్టాండ్స్. ఇఫ్ ఆర్ ఇన్ ఏ స్కూల్, దెన్ ఒక గద దొరికితే బాగుండు, మా టీచర్ని కొడతాను నేను. దట్ కైండ్ ఆఫ్ సైకాలజీ వి డెవలప్. టీచర్, ఫాదర్, మదర్, everybody is responsible, but they don't have that intention. Please understand. ఇంటెన్షన్గా చేస్తారా? చేయరు, ప్రేమతోనే చేస్తారు. బట్ అట్లా పెంచడం వల్ల ఎట్లా ఎదుగుతాడు బాబు, ఎట్లా ఆలోచిస్తాడు అనేది వాళ్ళు అంత దూరం ఆలోచించారు. ప్రేమతోనే చేస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అటు చూస్తాను, ఇటు చూస్తాను, ఎవరు లేరు, చలో పోలీసు ఉంటాడు అక్కడ, చాలా మంది పట్టాడు, ఇంకా దూరం ఉంటావు. ఓకే, దానికి ఏమంటావు? కొద్దిగా లైన్ దాటి ఒక్క ఇంచు ఏమైనా పెట్టిన మోటార్ సైకిల్, వాడు చూడు ఎంత రెస్పాన్సిబుల్ ఉన్నాడు. వి బ్లేమ్ హిమ్. అండ్ ఒకసారి అతను చూసుకో, ప్రొద్దున ఏం చేశాము, నీ ముఖాన్ని చూసుకో, ప్రొద్దున ఏం చేశాము. That's how we become irresponsible. We go to the toilet. బబుల్ గమ్ తింటాము, దాంట్లో కమ్మోళ్ళు వేసేస్తాం. బబుల్ గమ్ తింటాము, కమ్మోళ్ళు వేసేస్తాము. We don't realize what we are doing. రేపు ప్రొద్దున ఎవరు వెళ్తారు అక్కడికి? ఎవరో పాపం పని మనిషి వెళ్తుంది కదా, షీఈ్ లైక్ జస్ట్ లైక్ యువర్ మదర్. ఆమె కూడా ఒక తల్లే కదా. ఆమె వెళ్ళి కమ్మల నుంచి తీయాల్సి వస్తుంది నువ్వు వేసిన బబుల్గా. అంటే వీఆర్ నాట్ థింకింగ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ది ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. అనేసరిగా ఆ తల్లి చేతులు పెట్టి ఆ బబుల్గం తీయాల్సి వస్తుందా? సేమ్ థింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్స్. అదే యాక్చువల్గా వీ కాల్ దెమ్ రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్. ఎక్కడన్నా సరే, ఎలా ఉన్నా సరే, యూ షుడ్ హావ్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్, యూ షుడ్ హావ్ యువర్ ఓన్ డిసిప్లిన్. ఎవరున్నా లేకపోయినా అలాగా మనం బిహేవియర్ ఉంటేనే దెన్ యూ విల్ గెట్ కాన్ఫిడెన్స్. దట్ విల్ గివ్ యూ కాన్ఫిడెన్స్, నథింగ్ ఎల్స్. యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ నాట్ హ్యావింగ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. మనం గిరిగించుకుని ఉంటాం తప్ప బావిలో ఉన్నట్టుగా గిరిగించుకుని ఉంటాం బావిలో. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎవరికైతే ఉండదో, we don't cross boundaries.
మాట్లాడే భయం, 10 మందిలో కలవాలంటే భయం, 10 మందితో మాట్లాడాలంటే భయం. That's how we grow. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే పాజిటివ్ థింకింగ్ డెవలప్ అవుతుంది. పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటే ఎవరన్నా వచ్చి నీకు కొట్టారు, ఫోన్ వచ్చిందంటవా? పాజిటివ్ థింకింగ్ నేను చెప్పిన సచ్ an ఎగ్జాంపుల్. పాజిటివ్ థింకింగ్ మీన్స్ bouncing back. You have failed, but you have not kept silent. You have bounced back. That is the real positive thinking. ఒలింపిక్స్ లో కరోనా మీద వస్తుంది అన్నమాట. 1938 అండి. 1938 లో హంగేరియన్ సోల్జర్ has become a national champion of Hungary. Not only that, entire world has decided that is shooting. Shooting. Entire world thought that 1940 he was a soldier. చేతిలో గ్రెనేడ్ ఉంటుంది కదా, గ్రెనేడ్. In 1940. Then what happened? వెంటనే అతను he lost his right hand. He started practicing with left hand. మళ్ళీ అగైన్ 1939 లో 1 year తర్వాత వచ్చాడు. వచ్చి అందరూ they were expressing sympathy. అరే నీ గోల్డ్ మెడల్ వస్తుంది పోయారా ఎట్లా అని sympathizing with him. What he said, no, I am going to compete with you. How you can compete? I am going to compete with your left hand. 39 has become national champion. Then he wanted to win Olympic gold medal in 1940. It so happened because of Second World War, Olympics was postponed. 1940 Olympics was postponed. Then still he practiced. And still his dream is intact. He wanted to win 1944 Olympic gold medal. He wanted to be top shooter in the world. That was his dream. That was his life dream. Come what may, I will be topper in the entire world in shooting. It so happened 1944 Olympics were also postponed because of World War. It's a very interesting story about Karan. So 1940 postponed, 1944 also postponed. He continued his practice. Actually, Olympics lo ఏంటంటే ఈ జిమ్నాస్టిక్స్ లో కానీ స్పోర్ట్స్ లో కానీ గేమ్స్ ఏజ్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా. వన్స్ యు క్రాస్ 30 అంటే అవర్ ఎనర్జీ లెవెల్ విల్ గో డౌన్. ఎంతైతే 20-30 ఏజ్ మధ్య కంప్లీట్ చేయగలుగుతారో కంప్లీట్ చేయలేడు మనిషి. But still he had the dream. So 1948 Olympics, it came and he won gold medal. Same with left hand. His dream was there. 1952, again he won gold medal. This is the man who won 2 gold medals consecutively in shooting. Like beating egg from outside. I am beating egg from outside. గుడ్డుని బయట నుంచి కూడా ఏమవుతుంది, పలిపోతుంది, ఇట్ విల్ డై. కానీ అదే గుడ్డు, అదే పెగ్గు పిల్ల బయటకు వచ్చింది అనుకోండి, లైఫ్ ఇస్ బాన్. అంటే బయట నుంచి మనం ఎంత చేసినా ఎంత చెప్పినా పేరెంట్స్, టీచర్స్, తల్లిదండ్రులు ఎంత ఎక్స్టర్నల్ ప్రెజర్ ఇస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ రేపు వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, సూసైడ్ చేసుకుంటాడు. ఐఐటి చదువుతున్నాడు, సూసైడ్ చేసుకుంటున్నాడు. వీఆర్ నాట్ డెవలపింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ దట్ బాయ్, వీఆర్ బిల్డింగ్ అ ప్రెషర్. దాంతో ఈవెన్ ఇంటెలిజెన్స్, క్రియేటివ్ లేయర్స్ కూడా చంపేస్తున్నాం మనం ప్రెషర్ బిల్డప్ చేసి. సో ఇన్ఫాక్ట్ ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. You should internalize whatever desire you have,
You have to internalize. It has to come from yourself. Then only you will become successful. What brand you want to decide now? You decide. Whatever you want to become, you are capable of becoming. There is nobody who can stop you in the world. You feel it, you desire it, develop confidence, work on it vigorously, with concentration, with focus. Yes, you are all capable of becoming. I started my journey in the 10th class. I got just second class. 10th lo urke second class to pass ayya. I am not a meritorious here. I don't say that I am intelligent. My IQ level is high. No, I am just average student, just like you. In 10th class, I entered intermediate. My doctor said he had a dream that I should become a doctor, but it was external. చెప్పినా కదా గుడ్డు పై నుంచేది, లోపల నుంచి సమ్ ఐ డిడ్ హ్యావ్ ఎ స్ట్రాంగ్ డ్రీమ్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఏ డాక్టర్. ఐ కుడ్ నాట్ బికమ్ ఏ డాక్టర్. ఎంట్రన్స్ రాశాను, ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది, 6 మంది చదివాను, తెలుగు మీడియం చదివాను. ఇంటర్మీడియట్ వరకు హైదరాబాద్ వెళ్ళాను. అక్కడ హోర్డింగ్స్, సినిమాలు, అందరం పిల్లలు చేస్తే గప్పాలు కొట్టుకోవడం, అది రాయి అని మాట్లాడుకోవడం ఇంట్రెస్ట్. అండ్ ఇట్ ఆల్సో మేడ్ బిగినింగ్ ఇన్ మై లైఫ్. I bounced back. I could not become a doctor. I could not get a seat in the medicine. I bounced back. Antarmadana మొదలైంది అదంతా. I could not become a doctor. Okay, I should become some other. Why not? BS Agriculture జాయిన్ అయ్యాను. జాయిన్ అయిపోయి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అందరూ నాకు తెలుగు మీడియం, అసలు ఇంగ్లీష్ ఒక ముక్క మాట్లాడడం రాదు నాకు. అందరు లిక్విడ్ ఫ్లవర్, న్యూ సైన్స్ కాలేజ్, యూ నేమ్ ఎనీ స్టాండర్డ్ కాలేజ్, వాళ్ళందరూ నా క్లాస్మేట్స్. 70%, 80% అంతా మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్స్. దే వర్ ఆల్ మై క్లాస్మేట్స్. ఐ థాట్ అట్లీస్ట్ ఇక్కడైనా ఐ షుడ్ బికమ్ సంథింగ్. మాకు అప్పుడు ఓజీపీఐ సిస్టమ్ ఉండే 4 points ఫర్ ఈచ్ సెమిస్టర్. సపోజ్ ఒక 8 subjects అనుకోండి, each subject you have to score more than 90. Then you will be given A grade in that subject for that semester. And semester మొత్తం all subjects A grade, you will score 4 OGPA. We call it overall grade point average. American system of evaluation మా కాలేజీలో అప్పటికే ఇంట్రడ్యూస్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతా ఉంది. సో ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఐ వాజ్ షేకింగ్. ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివి కార్పొరేట్ స్కూల్ వీళ్ళతో ఎక్కడ పోతుంటాను. బట్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కాగానే ఐ గాట్ ఎ కిక్. ఐ గాట్ 4 OGPA in first semester. Because if you want to go ahead in your life, you need some kicks. Kick is very, very essential. నువ్వు ఏదైనా సబ్జెక్ట్ లో వీక్ ఉన్నావు, ఇమ్మీడియట్ గా యు మేక్ ఇట్ ఎ టార్గెట్, ఫోకస్ యువర్ ఎఫర్ట్. ఎందుకు రాకూడదని యు డూ ఇట్, దెన్ యూ విల్ మేక్ ఇట్. వాట్ ఎవర్ యూ మేక్ ఇట్, దెన్ యూ సెలబ్రేట్. ఇట్ విల్ గివ్ ఎ కిక్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ సెల్ఫ్ మోటివేషన్, నథింగ్ ఎల్స్. When first semester I got 4 OGPA, then I thought, okay, no problem, I can compete with this English medium students. ఇద్దరికి 4 వచ్చింది. ఒక లిటిల్ ఫ్లవర్ రోడ్కి వచ్చింది, నాకు 4 వచ్చింది. Only 1 gold medal, I could not get it. I was eligible to get the gold medal. గోల్డ్ మెడల్కి ఏం చేస్తారంటే, 2-3 4 OGPA వస్తే ఎవరికైతే ఇంటర్మీడియట్ లో మార్క్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో వాళ్ళకి గోల్డ్ మెడల్ ఇస్తారు. There is no silver, bronze, nothing. I remained empty-handed. It doesn't matter. I could compete. I could get 4 OGPA. That's how I went on getting, kicks and self-motivation. And one more thing. D is called dividend. D is called dividend. ప్రతిరోజు ఒక ప్రశ్న వేసుకోండి. మనకు 2 రకాల జరగాలి. ఒకటి, మన జ్ఞానమన్నా పెరగాలి, లేకపోతే హృదయంలో ఆనందమన్నా రావాలి. ఈ హృదయంలో లేకపోతే జ్ఞానమన్నా పెరగాలి. ఎవ్రీ డే ఈ జ్ఞానమన్నా పెరగాలి, ఆనందమన్నా పెరగాలి. ఇవి 2 జరిగితే
you are a happy person. You have your own brand. You can claim that you are a successful person in this world. Thank you. Thank you. Paint your dreams. Paint your dreams అని ఒక ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ విద్యార్థుల దగ్గరికి వెళ్ళి, విద్యార్థుల మనసుల్లోకి వెళ్ళి, విద్యార్థుల పక్కన నిలబడి ఫోటో దిగి వాళ్ళ భుజం మీద చేసి మేమున్నాం మీకు డ్రీమ్ యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పినటువంటి ఘనత మీరు సార్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, వెరీ హ్యాపీ. ప్రతి మూమెంట్ మీరు ఎంజాయ్ చేయాలి. నిజానికి కూడా ఈ యూనివర్సిటీస్ మన కోసం ఉన్నాయనేటువంటి విషయం మనం ఫీల్ కాదు. మీ ఎదుగుదలను చూసి యూనివర్సిటీ గర్వపడాలి, యూనివర్సిటీని చూసి మీరు కూడా గర్వపడాలి. మేమంతా కూడా తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో చదువుతున్నాం. మీకు ఒక సార్ చెప్పాడు, ఒక వివేకానంద సార్ చెప్పాడు, సచిన్ టెండూల్కర్ చెప్పాడు, అంబేద్కర్ గురించి చెప్పాడు. మీరు అందరినీ చూసి ఉండకపోవచ్చు, మనం ఎవరు చూడలేదు. కానీ ఒక జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో తెలుగు మీడియం చదువుతున్న సారు, మనలాంటి ఒక ఎవరేజ్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి సారు మన ముందు ఒక బహుముఖ ప్రజ్ఞశాలిగా నిలబడ్డాడు. బహుముఖ ప్రజ్ఞశాలిగా నిలబడ్డాడని గర్వంగా చెప్పగలుగుతాం. ఎందుకంటే మొన్న చూసాం మనం, మన టీచర్స్ అడ్రస్ చేసినప్పుడు అద్భుతమైనటువంటి ఇన్పుట్స్ మనకి ఇచ్చారు. ఒక టీచర్ రోల్ ఏ విధంగా ఉండాలి, తెలంగాణ నవ నిర్మాణంలో టీచర్సే భూమిక, టీచర్సే కీలకం అని చెప్పాడు. మీరు మీ రాత బ్రహ్మరాత రాస్తారంటారు, బ్రహ్మ రాతలు రాయడం నాకు తెలియదు, కానీ విద్యార్థుల రాత మీరు రాస్తారు అని టీచర్లకు చెప్పాడు. దయచేసి మీరు అందరూ నోట్ చేసుకొని ఆ విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తు తీర్చడానికి మనం అందరం కంకణబద్ధం కావాలి. ఆ విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్తు మా పిల్లల భవిష్యత్తు లాగా ఉండాలని మన తల్లిదండ్రులు మనం ఏమైతే కోరుకుంటామో, నా అబ్బాయి అమ్మాయి ఓ డాక్టరు, ఇంజనీర్, గొప్పవాడు కావాలని కోరుకుంటారు, అట్లాగే తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుతున్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా మన పిల్లల్ని భావించి వాళ్ళకు కావలసినటువంటి విద్యాబుద్ధులు, వాళ్ళకు కావలసినటువంటి సదుపాయాలు, సౌకర్యాలు, వాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఈ ప్రపంచంలో పోటీ పడడానికి కావాల్సినటువంటి నైపుణ్యాలు, ఆత్మస్థైర్యాన్ని ఇచ్చేటువంటి అవకాశం మీకున్నది, మీరు ఉండాలనేటువంటి విషయాన్ని ఆ రోజు ఉపాధ్యాయులందరూ చెప్పారు, ఈ రోజు విద్యార్థులందరూ చెప్పారు. కాబట్టి ఇంతటి చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉపన్యాసం ఇచ్చి మమ్మల్ని, మా విద్యార్థుల్ని ఇన్స్పైర్ చేయడమే కాకుండా ఇది నిజంగా చరిత్రాత్మకమైనటువంటిది. ఏ యూనివర్సిటీలో కూడా ఒక మాట అతిశయోక్తి కాదు, కానీ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ఛార్జ్ వైస్ ఛాన్సలర్ గా ఉంటే, ఈవెన్ ప్రొఫెసర్స్, సీనియర్ ప్రొఫెసర్స్ వైస్ ఛాన్సలర్ గా, ఇన్ఛార్జ్ వైస్ ఛాన్సలర్స్ గా ఉంటే ఇంత ధైర్యంగా పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరు మాట్లాడలేదు. పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు ప్రశ్న ఇస్తాం, మీరు సమాధానం చెప్పండి, మై కేవలం అనేటువంటి శక్తి మీకు ఉంది, మీ అందరికి ఈక్వల్ టాలెంట్ ఉంది అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తులు మీరే సార్. నిజంగా ఇది మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని యూనివర్సిటీస్ విద్యార్థులకు కూడా, ఉపాధ్యాయులకు కూడా బాగా మోటివేట్ ఉంటుందని చెప్పారు.